Hello all, welcome back to 1000 Wala series. This is Vishnu, your preparation catalyst. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற the 10 most important questions are from the atomic structure chapter. Okay, before entering into the chapter, இதே மாதிரி interesting questions நீங்க practice பண்ணணும் அப்படின்னா, so go to your description, click on a link and download the Bohdi Android app. Okay, so இந்த மாதிரி questions மட்டும் இல்லாம you can get daily live sessions there, recorded videos உங்களுக்கு கிடைக்கும், mock test இருக்கு, and study materials are available, and instant live doubt sessions are there, as well as all the updates about competitive exams எல்லாமே single platformல உங்களுக்கு available-ஆ இருக்கும். Okay, so go and click on a link and download the app. Okay, so without wasting a lot of our time, நம்ம class-குள்ள போயிடலாம். Our first question for today is, okay, this is from a topic called relationship between lambda and mu. Relationship between wavelength and frequency. Okay, first, what is the question? The MRI body scanners are used in hospitals, operates in 400 megahertz. Okay, இதோட frequency எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 400 megahertz கொடுத்திருக்காங்க. மெகானா எவ்வளவுப்பா? Mega means 10 to the power 6. Okay, which is 400 into 10 to the power 6 hertz instrument they are using. Okay, what is the wavelength of this radio frequency? Lambda value எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. Okay, நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரே ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, what is the relationship between lambda and mu? So don't forget this formula. This formula is that lambda is equal to c divided by mu. Okay வா? So simple-ஆ நீங்க சேமா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. E is equal to h mu. It is Planck's quantum equation. It is also equal to hc by lambda. Okay va? So what does it remain? Mu is equal to c by lambda and lambda is equal to c by mu. This is your relationship you want to remember. Okay va? So just apply பண்ணுங்க. Lambda we need to calculate. What is c? C is the velocity of light at vacuum. Okay, vacuumல light எவ்வளவு ஃபாஸ்டா டிராவல் பண்ணுமோ அதான் நம்ம c னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? c யோட வேல்யூ எவ்வளவுப்பா? 3 into 10 to the power 8 meter per second. இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, then divided by what is frequency? It is given that 400 into 10 to the power 6 hertz. hertzனாலும் second inverse நாலும் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? It can be written as second inverse. So we can rewrite the same equation as 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 4 into 10 to the power 8 second per inverse. Second inverse cancel ஆயிரும். 10 to the power 8, 10 to the power 8 cancel ஆயிரும். 3 divided by 4, which means 0.75 meter. That is your correct answer. Okay, which is your correct answer? Option A is our correct answer. Fine. Okay, the next one is that which of the following set of quantum numbers are not possible? This comes from a topic quantum numbers. Quantum number topicல இருந்து இந்த क्वेश्चन நமக்கு வந்திருக்கு. ஓகேவா? நமக்கு 4 குவாண்டம் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. எது தப்பானதுன்னு கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி क्वेश्चन வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அடிக்கடி கேக்குற क्वेश्चनகள்ல இதுவும் ஒண்ணு. ஓகே, so the n represents principal quantum number. n is principal quantum number. ஓகேவா? so number of shells இதை represent பண்ணும். then l is the azimuthal quantum number. ஓகேவா? so they have given us n value as 4. n value எப்பவுமே 4 னு கொடுத்துட்டாங்க. l வேல்யூக்கு ஃபார்முலா என்னது? 0 to n minus 1. It is a formula for L. ஓகேவா? n minus 1 எடுத்து எடுத்தோம். n minus 1 which means 4 minus 1 ஓட குவாண்டம் நம்பர் 3 வரைக்கும் இருக்கலாம். 0 ஓட ஆரம்பிச்சு 3 வரைக்கும். ஓகே, so what are the possible numbers? 0, 1, 2 and 3. These are the 4 azimuthal quantum numbers possible for n value 4. ஓகேவா? so it is nothing but s orbital, p orbital, d orbital, f orbital. ஓகே, இப்போ l வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. n is equal to 4, l is equal to 1 னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? for this case they are having l is equal to 1. L is equal to 1. Okay, so we have to find ml. Okay, magnetic quantum number சொல்லணும். Okay, magnetic quantum number ஓட formula என்ன சார்? It starts from minus L to plus L through the 0. It is a formula for ml. Okay, magnetic quantum number கான formula. இப்போ L ஓட வேல்யூ -1 சரி 1 இருக்கு அப்படினா ml ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கலாம்? -1 through the 0 to +1 இருக்கலாம். Okay, only 3 numbers are possible for L value 1. Okay, 3 magnetic quantum numbers are possible for L value 1. இங்க பாருங்க, m value
1 கொடுக்காங்க, it is possible. M value 0 கொடுத்துருக்காங்க, it is possible. M value 2 கொடுத்துருக்காங்க, is it possible? M value இங்க possible கிடையாது. எப்ப L value 1 இருக்கோ அங்க M value 2 இருக்க possible கிடையாது. So it is our wrong answer. So this is our not possible for 4P. Okay, 4P க்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஆர்பி இது, அது மட்டும்தான். Okay, so you can easily determine. அடுத்தது, the magnetic quantum number of cobalt in a compound of HgCOSCN4. ஓகே, நான் முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இதுல so he can write as Hg is +2 oxidation state and this complex is -2 in oxidation state. So COSCN4 power -2 இதான் நம்மளோட கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். நம்ம x ஓட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் x னு வச்சுப்போம், நமக்கு தெரியாது. கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் x னு வச்சுக்கிறோம். தயோசயனைடோட oxidation number -1. Okay, 4 into -1 is equal to -2. So x minus 4 is equal to -2. Then x is equal to 4 minus 2, which is +2. Cobalt oxidation state +2 இருக்கு. Cobalt +2 அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எவ்வளவு இருக்கும்? It is 3d7. Okay, 3d7 நான் எழுதுறேன், ஒரு பாக்ஸ் ஃபார்மேட்ல எழுதுறேன். d ஆர்பிட்டாலுக்கு மொத்தம் 5, d சப்ஷனுக்கு மொத்தம் 5 ஆர்பிட்டால்ஸ். 1 2 3 4 5 6 7. ஓகேவா? so there are 7 electrons. okay, number of unpaired electron எத்தனை இருக்கு? number of unpaired electron is equal to 3. மொத்தம் 3 unpaired electrons இருக்கு இதுல. okay, yes, so we need to calculate the magnetic moment. Magnetic moment formula என்ன சார்? magnetic moment is equal to n into n plus 2 the whole root Bohr magneton. இதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. ஓகே, அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? ரூட்டோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, அந்த இடத்துல xங்கற டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க, அந்த x ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. சோ n is equal to what? n is equal to 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சோ n is equal to 3 into 3 plus 2 the whole root Bohr magneton. அப்ப 3 into 5 the whole root, which means root 15 Bohr magneton. So in term of x நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 15 கிடைச்சிருக்கு. Option C is our correct answer. Okay, the next question is the uncertainty principle. So it is coming from the Heisenberg concept. Heisenberg uncertainty principle. Okay, so உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, the uncertainty in a momentum delta p ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1 into 10 to the power -5 னு கொடுத்திருக்காங்க. the uncertainty in its position எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேயா? delta x ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? that is a question. உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்? uncertainty principle ஓட ஃபார்முலா தெரியணும். what is Heisenberg uncertainty principle? delta x delta p is equal to h by 4 pi. ஓகேவா? வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்க. h னா என்னப்பா? Planck's constant. so we need to find delta x. so delta x into delta p ஓட வேல்யூ 1 into 10 to the power -5 is equal to h ஓட வேல்யூ 6.626 into 10 to the power -34 divided by 4 into 3.14. ஓகேவா? நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா வேல்யூ அப்ளை பண்ணிட்டோம். so if you are solving 6.626 divided by 4 into 3.14 will be getting around 0.52 into 10 to the power -34. நம்ம வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, because every time நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது. 0.52. so delta x into 1 into 10 to the power -5 and delta x is equal to 0.52 into 10 to the power -34 divided by 1 into 10 to the power -5. so we can write 0.52 into 10 to the power -39. we can also write 5.2 into 10 to the power, sorry, we can write 29, not 39, because 34 plus 5 only at 29 minus 30 minus 29, so power -30. so இது நம்மளோட delta x, the uncertainty in position. okay, what is the correct answer? 5.2 into 10 to the power -30 meter. option C is our correct answer. okay, அடுத்த question. so you have given us an assertion reason. நம்ம கரெக்ட்டா தப்பான்னு சொல்ல போறோம். the faster the particle moves, the greater its momentum and shorter its wavelength. ஓகேவா? பார்ட்டிகளையும் வேவ்லென்த்தையும் கம்பைன் பண்ற ஈக்குவேஷன் என்னப்பா? டி ப்ராக்லி ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் சொல்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் டி ப்ராக்லி கான்செப்ட். ஸோ டி ப்ராக்லி இந்த கொஸ்டின் இருக்கு. டி ப்ராக்லி ஃபார்முலா என்னது?
H is equal to, lambda is equal to H by P. P is nothing but mass into velocity, H by mv. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எப்பெல்லாம் particle fast இருக்கும். Fast means what? Velocity increases. If velocity increase ஆகுது அப்படின்னா momentum P will increase சொல்லியிருக்காங்க. So கரெக்டா தப்பா பார்த்துடலாமா? So what is formula for P? M into V. So velocity increase ஆகுது அப்படின்னா momentum will also increase because both are directly proportional. Okay, the first statement is right. The greater the momentum is correct. அடுத்தது, the shorter the wavelength that is associated with it. Okay வா? எப்போ momentum அதிகமாகுது, velocity அதிகமாகுதோ, அப்ப lambda value என்னவாகும்? Decrease ஆகும், which means shorter the wavelength. That is also correct. So statement assertion is correct. Okay, reason பார்க்கலாம். Because lambda is equal to hp power plus 1. Okay, அப்படியாப்பா இருக்கு. lambda ஓட ஃபார்முலா என்னது? h by p. அப்ப எப்படி எழுதலாம் நம்ம? lambda is equal to hp power minus 1 எழுதலாம். hp power plus 1 எழுத முடியாது. So it is wrong. இது தப்பான reason. So assertion is true but reason is false. Option 3 is our correct answer. Okay, அடுத்தது, the particle of x moving with certain velocity and has a de Broglie wavelength. This is also from de Broglie concept. இதுவும் de Broglie ல இருந்து வந்த ஒரு question. ஓகேவா? ஸோ அதோட velocity and wavelength இருந்தது அப்படின்னா அதோட delta lambda value 1 ஆம்ஸ்ட்ராங்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, if the particle y has mass of 25% of x ஓட வெறும் 25% தான் மாஸ் இருக்கு and 75% of velocity. x ஓட 75% மட்டும்தான். ஓகே, 100% வந்து x இருந்ததுன்னா அந்த 75% மட்டும்தான் y க்கான velocity இருக்கு. So what would be the de Broglie wavelength of y? Okay, so for x particle, the lambda is equal to h by mx bx. Okay, mass of x particle and velocity of x particle. Okay, so எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க இப்போ நமக்கு? lambda is equal to, lambda ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? 1 ஆம்ஸ்ட்ராங்னு கொடுத்தாங்க, which means h by mx bx ஓட வேல்யூ 1 into 10 to the power minus 10 meter. இது for particle x. இப்போ particle y க்கு எழுதுறேன். For particle y, the de Broglie wavelength, okay, for y is equal to h divided by my and vy, mass of y and velocity of y. Mass of எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? Mass of y is equal to 25% of x. So 25 by 100 of x of mx. Okay, 2500 எப்படி எழுதலாம்? 1 by 4 எழுதிக்கலாமா? So 125 is 25, 425 are 100. mx by 4 எழுதிக்கலாம். Okay, my is equal to 1 by 4 mx. Similarly, velocity of y is equal to 75% of x. 75% என்ன அர்த்தம்? 70 by 100 by 100 into velocity of x. அப்போ 3 by 4 எழுதிக்கலாமா? அதை 325 are 75, 425 are 100 into velocity of x. vy is equal to 3 by 4 into v power vx. So lambda is equal to h divided by 1 by 4 vx into 3 by 4 1 by 4 mx and 3 by 4 vx. Okay, so just solve பண்ணுங்க. 4 and மேல போயிரும். 16 divided by 3 into h divided by mx and vx. h by mx formula value எவ்வளவுப்பா? 1 into 10 to the power minus 10 meter. We already know this thing. So 16 by 3 into 1 into 10 to the power minus 10. ஓகேவா? ஆம்ஸ்ட்ராங் நமக்கு வேல்யூ கேக்குறாங்க. Okay, so we can convert that 10 வந்து அப்படியே ஆம்ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கலாம். 16 by 3 எவ்வளவு வரும்? 5 3s are 15 and remaining 3. So 5.3 into 10 to the power minus 10, which means 5.3 Armstrong நமக்கு answer ஆகும். This is the correct answer. Option B is going to be our correct answer. Clear? Okay. The next question is, the electron present in 5th orbit in excited hydrogen atom returns to the ground state.
Okay, the number of lines appears in Lyman spectrum. இது எந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எதுல இருந்து வந்திருக்கு? ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருந்து அவங்களோட क्वेश्चन வந்திருக்கு. ஓகேவா? சோ ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கும்? It is n number 1. அடுத்து n2, அடுத்து n3, n4, n5. Okay, this like it is a spectrum of hydrogen by நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? மொத்தம் 5 லெவல் தான் கொடுத்திருக்காங்க. 5 லெவல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ எப்போ லைமன் சீரிஸ்னா என்னது? எப்பெல்லாம் ஹையர் லெவல்ஸ்ல இருந்து எனர்ஜி லெவல் 1க்கு எலக்ட்ரான் ரிட்டர்ன் ஆகுதோ அதான் லைமன் சீரிஸ் சொல்லுவோம். இப்போ 5th லெவல்ல இருந்து என்ன வரலாம்? அது ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வரலாம். 4th லெவல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வரலாம். 3rd லெவல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வரலாம். அல்லது 2nd லெவல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு வரலாம். There are 4 possibilities. So 4 possibilities நமக்கு எத்தனை லைன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? 4 lines ப்ரொடியூஸ் ஆகும். If I am specifying the Lyman series, Lyman series மட்டும் சொல்றேன் அப்படின்னா there are 4 lines. Okay, 4 lines are possible for Lyman series. ஒருவேளை டோட்டல் கேக்குறாங்க, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கேக்குறாங்கன்னா you can use the formula. Okay, Lyman ரெப்ரசன்ட் பண்ணாம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா you can use the formula n into n minus 1 divided by 2. என்னன்னா என்னது? The highest energy level 5. 5 into 5 minus 1 divided by 2, which means 5 into 4 divided by 2. அப்ப 2 ஆகும். 5 2s are 10. 10 lines are possible if Lyman series is not given. Lyman கொடுக்கல அப்படின்னா எத்தனை possible இருக்கும்? மொத்தம் 10 lines possible இருந்திருக்கும். Okay, it is 2 different topics are covered in a same question. Okay, fine. When a metal is irradiated with the light of frequency 4 into 10 to the power 6 second per second. Okay, heads sir. என்ன சொல்லிருக்காங்க? Just it is a metal is irradiated with light of light. It's a photoelectric effect question. It is a photoelectric effect question. Okay, so என்ன பண்ணிருக்காங்க? Just a metal is irradiated with light. Okay, மொத்தம் light 1 வச்சுப்போம். இதோட mu1 வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 4 into 10 to the power 16 per second கொடுத்திருக்காங்க. The photoelectrons emitted has 6 times of kinetic energy. So kinetic energy இருக்க போகுது. So kinetic energy 1. Okay va? Then one more light we are giving. Kinetic energy of photoelectron emitted when a metal is irradiated with a light of frequency 2 into 10 to the power 16. இன்னொரு லைட் கொடுத்திருக்காங்க. அதோட frequency 2 into 10 to the power 16 per second. இதோட kinetic energy எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? kinetic energy என்ன இருக்குமா? 6 times of kinetic energy 1 இருக்குமா? Okay, kinetic energy 2 into 6 is equal to kinetic energy 1. It is a data they have given. Okay, kinetic energy 1 அப்படினா என்ன அர்த்தம்? 6 times of kinetic energy 2. That is a data given to us. என்ன கேக்குறாங்கன்னு பாருங்க. Calculate the critical frequency of a metal. Okay, threshold frequency mu naught value எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. Okay, photoelectric நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா என்னப்பா? h mu is equal to h mu naught plus kinetic energy. Okay, இதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. இப்போ ரெண்டு தனித்தனியா எடுக்கலாம். This is h mu 1 plus h mu naught, இது constant, work function constant for a metal. Okay, is equal to ke1. அப்ப h mu naught எப்படி எழுதலாம் நம்ம? kinetic energy 1 எப்படி எழுதலாம்? Kinetic energy 1 is equal to h mu 1 minus h mu naught. This is equation number 1. Okay, அடுத்தது h mu 2 is equal to h mu naught plus kinetic energy 2 வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா the kinetic energy 2 is equal to h mu 2 minus h mu naught. This is equation number 2. So what is given to us? Kinetic energy 1 is equal to 6 time of kinetic energy 2. இதான் நம்ம கொடுத்திருக்க டேட்டா. ஓகேவா? இப்போ kinetic energy 1 and 2 வேல்யூ தனியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? equation number 1 and 2 சொல்லி அதை அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். ஓகே, so h mu 1 minus h mu naught is equal to 6 into h mu 2 minus h mu naught. இதுல எனக்கு h காமனா இருக்கு, நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். h will be commonly cancelled. So mu 1 minus mu naught is equal to 6 mu 2 minus 6 mu naught. So solve பண்ணுங்க. 5 mu naught, so we can write 6 மெசேஜ் கொண்டு வரேன். 6 mu naught minus mu naught is equal to 6 mu 2 minus mu 1. அப்ப 5 mu naught is equal to 6 mu 2 minus mu 1. So mu naught is equal to 6 mu 2 minus mu 1 divided by 5. mu 2 mu 1 வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்களா? mu 2 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2 into
10 to the power 16 கொடுத்திருக்காங்க. So mu1 is 4. So 6 into 2 into 10 to the power 16, right? Okay. Minus 4 into 10 to the power 16 divided by 5 in second inverse. Okay, 2 into 6, 12. 12 minus 4 into 10 to the power minus plus 16 commonly எடுத்துட்டேன் divide by 5, which means 8 by 5 into 10 to the power 16. அப்போ 1.6 into 10 to the power 16 வரும். Okay, so what is the correct answer then? 1.6 into 10 to the power 16 per second. It is our correct answer. Clear? அடுத்தது, what is likely to be the principal quantum number for a circular orbit of a diameter? Okay, diameter கொடுத்திருக்காங்க. diameter என்ன பார்த்தோம்? 2r value. 2r value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2.6 nanometer. So radius is equal to 20.6 into 10 to the power minus 9 meter divided by 2. So 10.3 into 10 to the power minus 9 meter. It is a radius of an atom. Rn value கொடுத்துட்டாங்க. Okay, they are asking the principal number. n ஓட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? Rn க்கும் n க்கும் நடக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எங்க இருந்து படிக்கிறோம் நம்ம? Bohr atomic model இருந்து இந்த क्वेश्चन வந்திருக்கு. Bohr atomic model. Okay, what is the formula for Rn? Rn is equal to A naught n square. ஓகேவா? இதான் நம்மளோட Rn ஓட formula for hydrogen atom. Okay, this is mentioned that hydrogen atom. Okay, we need to find out the n value. A naught என்ன பார்த்தோம்? For first radius ஓட value. Okay, அதை memorize பண்ணி வச்சுக்கணும். That is nothing but 0.053. Okay, so we can rewrite the equation as n square is equal to Rn divided by 0. Okay, A naught. A naught. Rn value எவ்வளவு? 10.3 into 10 to the power minus 9 divided by 0.053. எப்படி cancel பண்ணலாம்? What is that? 0.053 amps nanometer into 10 to the power minus 9 meter. Or you can write 0.53 Armstrong. Okay, so 10.3 divided by 5.3. It is okay into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 9 into 10 to the power minus 9. So 10 to the minus 9 minus 9 cancel ஆயிரும். We will get, so it is approximate cancel பண்றேன். Okay, 5 1 5 is 2 5 are 10. approximate பண்றேன். 2 into 10 to the power 2 அப்ப 200. It is approximately. Okay, Rn n square value கண்டுபிடிச்சிட்டோம். N square value is approximately 400. Then n value will be equal to root of 400. 200. Root of 200. So 100 வெளிய எடுத்துட்டோம் அப்படினா 2 into 100 னு வச்சுக்கலாம். 100 வெளிய எடுத்துட்டோம் அப்படினா 10 into root 2. root 2 ஓட வேல்யூ 1.4. So 1.4 into 10, that is 40. So n value can be the 14. The principal quantum number can be 14. Option 2 is our correct answer. Okay va? Approximation la நம்ம இந்த values solve பண்ணா போதுமானது. Okay, then the last question of our day, the subshell that arises after F subshell is called G subshell. Which of the following is true? Okay va? Subshells நம்ம எப்படி classify பண்ணுவோம்? அதோட L value classify பண்ணுவோம். L value 0 வந்தா அத S subshell னு சொல்லுவோம். 1 ஆனது அப்படினா அத P subshell னு சொல்லுவோம். 2 ஆனது அப்படினா D னு சொல்லுவோம். 3 ஆனதுனா F னு சொல்லுவோம். And G 4 ஆனதுனா G னு சொல்லுவோம். Okay va? The L value of G is 4. Okay, so it corresponds to L is equal to 4. Correct? Okay, so how many orbitals are there? அல்ல மொத்தம் எத்தனை orbitals இருக்கும்? Okay, so how to find that, sir? 2L plus 1. Number of orbitals. Formula என்ன அப்படின்னா 2L plus 1. L ஓட வேல்யூ 4. So 2 into 4 plus 1, which is 2 4s are 8, 8 plus 1 9. There are 9 orbitals. அப்ப மொத்த எத்தனை electron இருக்கும்? ஒரு orbitalல 2 electrons. So number of electrons is equal to 9 into 2. There are 18 electrons. Maximum they can occupy 18 electrons. So first statement is correct.
and it corresponds to L is equal to 4. It first occurs at fifth energy cell. Okay, correct ah thappa sir? N value 1 ஆனது அப்படின்னா அது என்ன மட்டும் தான் பாசிபிள்? S ஆர்பிட்டால் மட்டும் தான் பாசிபிள். N value 2 ஆனது அப்படின்னா 2s 2p ரெண்டு பாசிபிள். N value 3 இருந்தது அப்படின்னா 3s 3p 3d பாசிபிள். N value 4 ஆனதுன்னா 4s 4p 4d 4f பாசிபிள். N value 5 ஆனதுன்னா 5s 5p 5d 5f and 5g possible. Okay va? So first எங்க தான் வரும்? அது fifth shell ல தான் வரும். Okay, always they occurs in fifth shell. So B is also correct. A G orbital can have maximum 2 electrons. G orbital மட்டும் கிடையாது. எந்த orbital இருந்தாலும் சரி. Orbital is different from subshell. So subshellக்கு நம்ம number of electron மாறுபடும். ஆனா ஒரு orbital என்ன orbital இருந்தாலும் maximum அதனால 2 electron தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். That is Pauli exclusion principle. So C is also correct. So all the above statements are true. Okay. So it comes from a quantum number topic. Quantum number topic. Okay. So hope you have enjoyed the session and we have covered the 10 questions of the day. Okay. So if you have any doubt, just comment in the session. I'm so happy to answer it. Okay. And if you have anything to say, just can comment it. Okay. Fine. And if you want to practice more questions like this, just go and download the app, Bohdi app from the Play Store, or you can get it from the link in description.